Okay, we are going through your cis-trans. We stop a bit on the cis-trans and I show you how to draw for the cyclic and also the straight chain for the cis-trans. Any question that you cannot do from your tutorial over here? Ada soalan yang saya perlu bincang? Sorry Mimi. Yang D tu kenapa dia tak boleh buat cis-trans isomer? Yang D ke? Yang D kenapa tak boleh? Boleh? Sekejap. Webcam please by the way yang lain. D boleh. Kat sini ada orang yang tak boleh cis-trans. Siapa yang tak boleh cis-trans? Siapa yang tak boleh cis-trans? Yang C. Yang C tak boleh cis-trans, Batrisha. Kenapa C tak boleh cis-trans? Bat? Kenapa C tak boleh? Dia ada Siapa kumpulan sama tu, Bat? CH3. CH3. Alright. C tu ada CH3. Ya. C, soalan C ya. Ni soalan C. Soalan C kita ada CH3 yang sama. Bila dia ada CH3 yang sama bermakna dia tak boleh ada cis-trans. Soalan ni memang tak ada cis-trans. Okay, soalan ni memang tak ada cis-trans. Due to the presence of the same group over here, dia tak it does not fulfill the requirement. So you cannot have cis-trans over here. And Mimi said D just now. Mimi I think salah tengok kot. D we have cis-trans, the rest of the thing kita ada cis-trans. Soalan saya, ada masalah ke nak lukis cis-trans untuk cyclic? Boleh lukis? Alright, boleh Kalau tak ada apa, I will see your drawing in the, what do we call that? In the assignment later on. Okay? We want to go into a bit of your explanation. Macam biasa, explanation ayat ada dalam nota. Saya akan explain je. So make sure you have your notes with you. And you can draw together if you want. I will explain using a bit of drawing. We have cis-trans isomer. The things that we are going to discuss is the difference in the physical property. First and foremost, back to why the chemical property is similar over here, because they have the same chemical formula. When you have the same chemical formula means you are going to have the same number of atom, kamu ada orang yang sama, kamu ada functional group yang sama. Kalau semua pegang OH, semua orang pegang OH, cara kita susun lain, betul? Okay, so for the cis-trans isomer, the chemical property is actually the same. But what makes them different is the physical property. Why physical property is different? Because we arrange them differently. They have different arrangement. That's why you have a different physical property. And the physical property that we will talk about is your boiling point and your melting point. Dua benda. Kita hanya cerita melting point and boiling point. And the fun part, or I would say, and the tricky part is boiling point, cis isomer is higher. But in the melting point, the trans isomer is higher. So we are going to look at why the cis isomer is higher in the boiling point, why the trans isomer is higher in the melting point. Okay. So talking about this, kita ada your boiling point where the cis isomer is higher than the trans isomer. We are going to look at it. Okay. So before I move on to the reason, I want to look at one thing, boiling point. Look at boiling point. Boiling point is talking about one changes, physical phase changes. Boiling point is talking about your liquid changing to gas. Setuju? Okay. So kita ada liquid yang akan berubah jadi gas. That is your boiling point. Dengan kata lain, dalam beaker saya sekarang, kita ada dua beaker. Satu beaker cis, satu beaker trans. Tapi dalam beaker ni, kita sebenarnya ada liquid. Kita pegang liquid of the cis isomer, kita pegang liquid of the trans isomer. Okay? So let's say, Mimi awak lah jadi macam cerita hantu pula dah dengan lighting macam tu. Tak apa, biarkan. Okay, whatever that you are comfortable with. Tak payah pergi cari Mimi kat mana, tak payah nak pin dia. Okay, still pin me. Okay? Alright, where am I? Cis isomer. So cis isomer, I use a very simple cis.
this morning mood saya adalah bromine, so I stick with bromine. Okay, I have my hydrogen, I have my Br. Okay, very simple cis. And I guess everybody agree that it's a cis over here. And what happen when it's a cis isomer adalah H duduk satu tempat yang sama. Okay lah, yang tu jelas sebab tu dia cis. Tapi pada masa yang sama, Br duduk satu tempat yang sama. Okay, and what are we going to talk about over here is electronegativity. What are we going to talk about over here is the word electronegativity. Alright, this is what we are going to talk about. Okay, so Br dengan carbon, everybody agree that your Br is more electronegative, your Br is more electronegative. Setuju? So elektron akan cenderung dan bergerak ke Br. So bila elektron cenderung dan bergerak ke Br, apa yang berlaku? Kamu akan wujud satu keadaan di mana kita dapat partially positive dan partially negative. Setuju? Sebab elektron semua duduk kat Br. Dan bila kita dapat elektron semua duduk kat Br, kita ada partially positive, negative. I hope you remember this word. Polar bond and non-polar bond. Polar molecule and non-polar molecule. Due to this polarity, the resultant dipole moment ke arah Br. Okay, dia akan ke arah Br. What happened over here is your cis isomer produce a polar molecule. At this moment, setuju? Okay, kalau setuju, dalam liquid saya takkan duduk seorang je weh. Dalam lama pun liquid betul, saya takkan ada sebiji je, saya akan ada banyak biji. So I will have another cis isomer, where when I have another cis isomer, Br yang partially negative will be attracted to the another hydrogen that is partially positive. I hope you remember still that we have our partially positive over here. That is my partially positive, that is my partially negative due to my Br is more electronegative. Setuju? So what I want to insist over here is this. Kita ada partially negative, kita ada partially positive attracted to each other. Bila saya ada partially positive dengan negative, we will then result in what? We will then result in strong attraction forces. Alright, we will have strong attraction forces. Setuju? Okay. It's a polar molecule. Why is a polar molecule? Because we have partially positive and negative. Why we have partially positive and negative? Because it's a cis isomer where the electronegativity difference is on the one side. Br duduk bahagian yang sama, hydrogen duduk bahagian yang sama. Okay, setuju Kalau setuju yang ni, kita bergerak pula kepada trans. Apa jadi kat trans? Kita guna sebiji, saya ada C double bond C, tetapi my H and Br is opposite direction. My H and Br is opposite direction. Kita masih ada difference electronegativity. Masih ke arah Br, Electronegativity Miss Wong letak tengah. Kenapa? Because both people having electronegativity. The moment we have Br, electronegativity is there. Betul? Dia masih ada berbeza. Tetapi, but the electronegativity difference or the bond dipole difference, alright, the bond dipole satu ke atas, satu ke bawah. So what happened is the bond dipole cancel off each other. Agree? Bila dia cancel off each other, do we still have partially positive, partially negative? Tak ada dah. Thank you. Dia tak ada dah. So automatically bila tak ada sayang, your trans isomer over here become a non-polar molecule. Sebab saya tak ada partially positive negative. Saya ada orang yang positif ke atas, negatif ke atas. Saya ada orang yang positif dan negatif di bawah. So atas bawah sama rata. Bila atas bawah sama rata, dia jadi non-polar. Okay, and dia tak ada siapa yang boss. Dia tak ada siapa yang positif lebih, tak ada siapa yang negatif lebih. Therefore, bila Miss Wong ada another trans isomer, when we have another trans isomer in the beaker, exactly the same arrangement, okay, what happened is
The attraction forces over here, kalau kamu tanya saya, teacher, kalau macam tu dia tak tertarik ke? Dia akan tertarik. Kalau dia tak tertarik, dia tak jadi liquid dah weh. Dia terbang dah keluar daripada liquid tu, tak duduk dalam beaker. Dia masih adalah liquid. Tapi dia masih akan ada attraction forces. But you will only hold weak attraction forces. Kenapa lemah? Because tak ada partially, tak ada positif, tak ada negatif. Dia masih tertarik, tapi tertarik gitu-gitu je lah. Alright, macam kamu dengan saya lah. We are always having weak attraction forces. You're never attracted to me. Are you attracted to me? Afif never attracted to me. Okay? The only time Afif asks question is because the assignment is 15%. That's why Afif open mic and ask question. Anyway, thank God. At least dia tanya soalan, aku patut bersyukur kan. Okay. So, that is what happened. Dan sekarang saya nak kamu balik tengok kepada boiling point. Boiling point adalah tukar liquid ini. This is our liquid right now, ladies and gentlemen. I want to change the liquid to gas. Bila kita nak tukar liquid kepada gas sayang, what are we going to do is, we need to overcome these attraction forces. Kita kena overcome dia, baru kita boleh pecahkan ikatan tu, pecahkan daya tarikan tu. We need to overcome the attraction forces. Then baru dari liquid dia akan terlepas jadi gas. Mendidih jadi gas. So kalau dia ada strong attraction forces, you will eventually need more energy. Betul? Sebab dia tertarik dengan kuat. Bila dia tertarik dengan kuat dan kamu nak lepaskan liquid tu jadi gas, benda ni tertarik dengan kuat, kamu perlukan tenaga yang banyak. Tenaga yang banyak datang dari mana? Tenaga yang banyak datang daripada boiling point yang tinggi. Kamu kena biarkan dia atas stove, kamu kena biarkan air kamu atas stove lagi lama. Kamu kena biarkan dia duduk atas api lagi lama. Sebab apa duduk atas api lagi lama? Sebab saya nak tenaga yang lagi banyak. So eventually boiling point jadi tinggi. Vice versa, terbalik sahaja. Bila yang attraction forces tu lemah, dia tertarik. Dia mesti tertarik, dia liquid weh. Dia tertarik. Tapi daya tarikan antara diorang lemah gitu-gitu macam kita lah. Alright, kalau Miss Wong dah tak ada, tak shoot, Miss Wong dah tak ada, esok kamu ganti dengan cikgu lain pun okay, tak apa, bye-bye Miss Wong. So very weak attraction forces. So you only need very low, need less energy to overcome. Alright, you need less energy to overcome. Therefore, boiling point akan jadi rendah. Kamu letak atas api, sekejap je. Kamu letak atas stove, sekejap je. Lepas tu dia akan mendidih. Dia akan jadi gas. Okay. Agree? Alright, kalau agree, the conclusion over here in boiling point, what do we discuss in boiling point is polarity. Sebab tu perkataan pertama yang Miss Wong letak adalah electronegativity. Okay? In the cis isomer, kenapa cis lebih tinggi? Because cis isomer is polar molecule. Kenapa trans isomer lagi rendah? Because it's a non-polar molecule. Make sense? Okay, ayat lengkap yang saya tulis semua ni ada dalam buku, boleh tulis, but I just want to explain using graphic. I think it's easier for you to just read that. Okay, dalam exam pun boleh conteng benda ni, tak ada masalah. Sebab saya rasa kamu akan ingat cis-trans, tapi kamu akan lupa ayat. So keyword yang saya bagi senang je. Boiling point talk about polarity, where cis is polar, trans is non-polar. Then you talk from that. Disebabkan dia polar, so dia ada partially positive and negative. Due to the partially positive negative, I have strong attraction forces. Okay, think about that. Nampak? Question so far? I will ask this right after, not right, I think 1 week after your mid-sem break. Because we will see this again in your alkene. Kita akan jumpa balik cis-trans dalam alkene. Saya jumpa balik dalam alkene, saya tanya boiling point siapa tinggi, hang tak boleh jawab, hang jaga. Okay. Next. Trans. Okay, trans. Why trans? Say, I will give you the conclusion, don't worry. Why trans isomer melting point is higher? Same thing. We will start off with what is melting point. Apa perubahan fasa dia? Melting point is talking about solid changing to liquid. Setuju? And I hope you remember solid cara dia susun. Dia kan susun rapat macam tu kan? Kan solid kan?
So apa yang kita nak tengok di solid adalah arrangement. Kita nak tengok dia susun macam mana. Alright, kita nak tengok dia susun macam mana. Arrangement. Okay, makin lama aku mengajar, BI makin teruk. Tu je. Okay. It's never good, I know. It wasn't anywhere near to perfect or never near to good. It just getting worse, that's it. Memang tak ada waktu lain nak potong rumput. The moment we start class, the moment tu dia nak potong rumput. You know, always. Hari Rabu ke, hari Senin ke, kelas pagi ke, kelas petang, tapi Miss Wong ada kelas, dia nak potong rumput. Oh God. Jodoh tinggi dengan pakcik potong rumput. Where we are? Melting point, solid. Okay. Same thing. We are going to look at the arrangement. I have a beaker. I have another beaker for my trans. Okay. Just, I want to have a big beaker. So that is my solid. I will start off with our solid and the cis isomer and the trans isomer. So what are we going to have in the cis isomer? Saya tak payah lukis BR. Saya nak tunjuk guna size sahaja. Kalau cis bermakna yang kecil, your hydrogen will be on the same side. Your BR will be on another side. That is my cis. Setuju? Dan saya nak lukis satu lagi arrangement. Sama, bila dia cis yang kecil masih duduk atas, yang besar akan duduk bawah. Another cis. I have my kecil, I have my besar. Ada orang Kelantan Terengganu ke? Your house okay? Survive? Good. Alright. So kita lukis dulu untuk yang cis. Then kita lukis pula untuk trans. Trans will be also similar. But arrangement wise will be slightly different. Sebab kamu ada kecil, kamu ada besar. Kamu ada besar, kamu ada kecil. Kamu akan duplicate this thing, you will duplicate this thing, kecil, and then besar, you will duplicate this thing. Alright. Similar, you will duplicate again. Alright. So that is my trans. Kenapa kita susun rapat? Kenapa Miss Wong bila lukis tu Miss Wong nak susun rapat? Because it's from a solid. This is our original. This is our original. So when this original solid, we want to look at why trans is higher. Look at the arrangement. Which one is more closely packed? Which one is more closely packed? Trans. Kita tengok sikit. Tempat yang kita nak tengok adalah between every molecule. Tempat yang kita nak tengok adalah between every molecule. When you look at the cis, kat sini kawasan besar ni dia rapat. Okey lah, kawasan besar ni dia rapat. Tapi kawasan kecil ni dia luas. Kawasan kecil ni dia luas. Kat cis. Bila kat trans, nampak tak atas bawah pun rapat gila. Alright, atas bawah pun rapat. So bila atas bawah pun rapat, that means over here, the arrangement, the solid arrangement is more closely packed. Keyword. Alright, more closely packed arrangement. More closely packed arrangement. Alright. And obviously, on the other side in the cis, disebabkan tempat kosong dia banyak, a lot of empty spaces. Kenapa a lot of empty spaces? Because less closely packed. Loose arrangement. Ataupun less closely packed, boleh, tak ada masalah. Okay. And over here, if you look at it, kalau saya ada daya tarikan kat sini dengan daya tarikan kat sini, and also this one and this one, saya nak tukar daripada solid jadi liquid. Sayang, kita nak tukar kepada liquid ni. Kita nak tukar kepada liquid. Kita nak putuskan dia. Which one will be easier to break? Banyak tempat kosong lah. Sebab bila dia banyak tempat kosong, tenaga kamu senang masuk. Betul? Benda tu senang masuk, ikatan kamu pun tak kuat. So bila kamu banyak tempat kosong, ikatan kamu tak kuat, alright, what will happen over here?
easy to overcome the forces, the attraction forces. Alright? Bila easy to overcome, that means you only need less energy. And the moment kamu need less energy, melting point decrease. Alright? Compare, vice versa. Compare dengan pakcik yang closely packed tu. Very closely packed. When very closely packed, it's harder to overcome the forces. Alright? When it's harder to overcome the attraction forces, you need more energy. And when you need more energy, bermakna kamu perlu tenaga yang banyak, bermakna melting point automatically tinggi. Kamu perlu panaskan dia lagi lama, baru dia cair. Okay? So the keyword in the melting point, kalau tadi kita guna polarity, melting point, the keyword adalah arrangement. Kita akan tengok pada arrangement. Kenapa tengok arrangement? Because I started off with a solid. And your trans isomer is more closely packed. That is the reason. And your cis isomer having a lot of empty spaces. That is the reason. Okay? Nota ada ayat lengkap semua dalam tu. Dalam exam kalau nak lukis boleh, tapi tak payah bagi masa lukis sampai 10 molekul. Lukis 3, yeah, very good. You're good to go. Kamu hanya lukis untuk tunjuk apa yang kamu nampak. To support your writing. At the end of the day, ayat yang penting, make sure ayat ada semua keyword. When we are talking about boiling point, I want to have the word polarity. Polar, non-polar. When I'm talking about melting point, I want to have the word of arrangement because we are talking about solid. Okay? Boleh? And among the favorite question, why? Because there's nothing much to explain in organic. There's a lot of things that you need to do. Alright? But there's not much of explanation. Tak banyak sangat. So yang ni adalah antaranya lah. Okay? Alright, question so far? Senang? Okay, next kita nak masuk enantiomers, kita nak lukis sikit. So, enantiomers over here, again, that is the requirement. We have 2 requirements. Senang sahaja, boleh habis setengah jam. Oh, setengah jam habis, betul ada banyak lagi kat belakang kan? 4.4 tak masuk lagi. Alright. So, your enantiomers over here ada 2 requirement, chirality center and non-superimposable mirror images. We are going to look at your chirality center first. What is meant by sp3 hybridized carbon? Anyone? Carbon that has 4 single bonds. Thank you. We have come across sp3 hybridized carbon D, your classification of carbon. So, sp3 hybridized carbon means the carbon that have 4 single bond. Thank you, Mimi. All right. The carbon that have 4 single bond. And these 4 single bond need to have 4 different group of atoms attached to it. Tak kisah apa. Hydrogen, OH, CH3, kumpulan apa pun saya tak kisah, tapi 4 orang tu kena berbeza. Okay? Dan bila saya kata berbeza, CH3 adalah berbeza dengan CH2, CH3. Okay? Alright? The difference can be as simple as H and OH. Dan saya macam biasa, saya tak nak bagi contoh sebab bila saya bagi contoh, hampa kata 4 kumpulan ni je. Nyampar aku. So, W, X, Y, Z. Habis hang. I don't care what is that, but I want 4 different group, no matter it's cyclic, straight chain, functional group or not. Is that clear? Okay, first. Second requirement is non-superimposable. Non-superimposable means do not overlap. Ha, tu bahasa pasar dia. Okay, tu bahasa pasar dia. So, what is mean by do not overlap in the mirror image? Pernah tengok cermin? Tahu cermin tu apa? Handuk pun betul tu dong dia dari kan? Oh, duk makan gula-gula. I love this by the way. It's nice. Alright. Oh, perfect. Where we are? Oh, mirror. Lupa nak pegang ni jadi mirror, betul lupa. This is my object. My hand is my object. Boleh nampak saya kan? My internet is quite good, right? Boleh nampak eh? My hand is my object. Okay.
This is my mirror. So my mirror is over here. Okay, my mirror is over here. Alright. So when you come across mirror, mirror duduk sini, what happen is your mirror image. Kita nak tengok. Pernah tengok cermin? Kalau kamu cucuk jari kat cermin tu, jari ni akan datang dulu, betul? Alright, cermin kan? So that is my object. This is my mirror. Kedudukan mirror jadi sangat penting. This is my mirror. My image will be here. Agree? This will be my image. This one, jari ni dekat. Alright, this will be my image. Apa maksud do not overlap is, kita akan ambil image ni. This is my image just now. Kita akan ambil image ni, jangan pusing apa. Kita akan ambil image tu, kita akan letak atas objek. Do I overlap 100%? No. Right? Kita tak overlap kan? So ingat, bila saya nak tengok mirror images adalah kita akan ambil yang ni. Kita akan ambil, kita akan letak terus dan kamu kena imagine, dia overlap tak? Dia takkan overlap. Alright, dia takkan overlap. Dengan syarat satu sayang, kamu kena ambil dan letak terus. Jangan kata, teacher, boleh je overlap? Teacher, boleh je. Weh, saya tak cakap kita pusing weh. Objek pun tak pusing. Objek tak pusing, objek duduk diam. Image pun tak pusing duduk diam. Kita hanya ambil image tu, kita ambil, letak atas dia. That's it. Alright, jangan pusing apa-apa. And you will realize they will not overlap. They will not overlap. When there is not overlap, that means you have your enantiomers. Okay? Alright. So, before anything about this enantiomers, kita nak lukis. Remember, your isomer for your enantiomers kena dalam 3D. So, cara lukis adalah, menyesal aku makan gula-gula, tak boleh nak ngajar. It doesn't respect you in that way. I respect you always, but you never do you? Okay, we are going to draw it in the form of 3D, but you cannot draw in the form of 3D without this helps. Alright? Saya pernah ajar yang ni kat cis-trans. Your wedges, where your wedges represent out of the plane, remember? You have your dashes that represent behind the plane. And the normal solid line that you draw, the normal solid line that you draw is on the plane. Satu di belakang SATA, satu di depan SATA, satu adalah atas SATA tersebut, flat atas SATA tersebut. Okay? How do I draw the enantiomers in 3D? Simple. Saya nak ikut susunan lukisan nota kamu, so saya ikut apa yang nota bagi. Karbon tengah adalah sentiasa karbon yang pegang 4 kumpulan berbeza tersebut. Karbon tengah adalah sentiasa karbon yang pegang 4 kumpulan tersebut. Oh, lupa nak bagi tahu. Polarity center ada simbol. Polarity center simbol dia adalah asterisk. Lupa nak bagi tahu. Polarity center simbol dia adalah asterisk. So, siapa karbon tengah adalah karbon yang pegang 4 different group tersebut. Dan 4 different group tersebut wajib lukis dalam 3D. So, cara dia 1 solid line, 2 solid line, 3 wedges. Alright, 4 dashes. Ada seorang yang teliti, saya tak ingat siapa. Mimi ke siapa entah. Ada orang message dah tanya, teacher, cara nak lukis dashes dengan wedges. Okay, tengok. Nampak tak? Wedges adalah dari kecil. Kita tengok dari tengah ya. Kita tengok dari tengah. Ni adalah tengah. Nampak tak wedges adalah dari kecil ke besar? Okay? Dia adalah kecil ke besar. Imagine, kamu pegang phone kamu. Alright? Kamu pegang phone kamu. Phone kamu adalah SATA tersebut. Plane tu. Okay? Kamu pandangan mata. Kalau saya kata benda tu keluar daripada SATA. Benda tu keluar daripada SATA. Bermakna benda tu makin dekat dengan kita kan? So kamu akan tengok dia dari kecil sehingga makin besar. Nampak? Dia dekat dengan kita. Tapi kalau benda tu duduk di belakang SATA, pandangan mata kita, benda tu duduk di belakang SATA, benda tu akan semakin dari besar akan jadi semakin kecil sebab dia semakin jauh daripada kita. Betul?
Alright? Okay. So, sebab itulah your wedges, ala-ala nak ajar, saya ajar cara betul terus. That's why your wedges adalah dari kecil ke besar, your dashes adalah dari besar ke kecil. Make sense? Satu makin jauh dengan kita, satu makin jauh dari kita, satu makin dekat dengan kita. Okay? And why this shape? Before that, we move on to, tak payah lukis mirror images dulu. Perasan tak bentuk dia adalah tetrahedral? Okay? And how do I make this tetrahedral 3D? Teacher, biasa pun tetrahedral juga. Kenapa tak lukis macam ni? Because that is a 2D tetrahedral. And how do I make it 3D? Simple. I change the bond. I represent the bond with behind the plane and out of the plane. Eventually, dia akan jadi 3D. That is the 3D that I meant over here. This is the 3D that I want to use. So first and foremost, you are going to identify the carbon that you want to put in the center. After you identify the carbon, you draw the shape first. Make sure dalam enantiomer, make sure dalam tetrahedral. Dengan kata lain, budak akan selalu lukis yang ni tau. Budak akan selalu lukis yang ni. Yang ni salah. Mesti dalam bentuk 3D. Faham? Okay. Mesti dalam bentuk tetrahedral. Okay. And then I put down my group. Tadi kita guna W, X, Y, Z. Letak. Next thing that you are going to put down is your mirror. We always put the mirror on the left and the right. Or the right. Kita tak pernah letak mirror on top or bottom. Okay, letak mirror. And then lepas kamu letak mirror, kamu nak lukis balik. Tapi sebelum lukis dan letak kumpulan, lukis dulu bentuk. As always, make sure you have the tetrahedral first. And pay a close attention. Look at your wedges. Tadi wedges, this is my object. Tadi wedges adalah ke kiri. So bila dia adalah mirror image, dia kena ke kanan. Nampak? Okay, yang ni saya nak kamu tengok. Sebab yang lain sama je. Yang lain tak ada apa. Yang lain kamu salin je. Alright, yang lain tak ada apa, kamu salin je. Betul? Tapi your wedges kena tukar. Satu adalah ke kiri, satu mesti ke kanan. That is the mirror image. Okay? And then, baru kamu salin balik kumpulan yang kamu letak. W, kekal. Your X, kekal paling dekat. Your Y, kekal. Your Z, kekal. And that is what we call enantiomers. And as we all agree from the beginning, isomer kena sepasang. Kena dua orang, betul? Isomer kena sepasang. That is your sepasang. Okay? Sayang, lukis salah macam mana pun, nampak 3D, dua line solid, satu line wedges, satu line dashes, bentuk betul. Satu markah dah. Tak buat apa lagi. Okay? The correct shape of drawing dah satu markah. Make sure it's in correct tetrahedral. Faham? Okay? And enantiomers can come out in every single chapter. Sebab selagi chapter tu bermain dengan carbon, selagi tu kita boleh ada enantiomers. Kamu boleh jumpa dia kat haloalkane. Kamu boleh jumpa dia kat mana? Alkohol. Kamu boleh jumpa dia di semua tempat basically. Dia boleh tanya pasal enantiomer. Selagi kamu ada carbon, selagi tu dia boleh keluar. Faham? Kalau faham, do me one little favor. That is my object. That is my image just now. Okay? Cuba sekarang imagine, kita memang tak boleh nak ambil dia lah. Cuba imagine kamu ambil image tu, bergerak ke kiri, letak atas objek. Ambil, letak atas objek. Bertindan tak? Dia bertindan, tapi bertindan 100% tak? Tak. Alright? That is what we mean by non-superimposable mirror images. Sebab dia mesti akan bertindan. Orang atas akan bertindan kalau kamu perasan. Okay? Atas mesti akan tindan. They will be partially redundant. But it won't be 100% impossible. That is what we mean by non-superimposable. Okay? Makes sense? Happy with that? So, question. How do we answer? Okay, saya nak skip, saya nak pergi soalan 6. Soalan besar tu saya tinggalkan. How do we answer?
Dah? Saya guna perkataan 3-dimensional. Betul? I use the word 3-dimensional. Ladies and gentlemen, if the question did not say 3-dimensional, whenever you see enantiomers, dia wajib 3D. Faham? Tak kisah dia mention atau tak mention. Dia tak mention pun dia kena 3D. Okay? How do we answer? We do the simple first. We do the A first. I'll show you the A. How do we draw this question? Simple. Buat macam alkene. Saya nak lukis lah sebab kecil sangat kan. Kita akan buat macam cis-trans. Tapi dalam cis-trans kita fokus terus kepada what do we call that? Kita akan fokus terus kepada siapa yang pegang double bond and so on. Kat sini, apa yang kita akan fokus adalah kita akan fokus kepada saya dah delete. Patut lagi saya nak guna macam mana? Tak jadi nak delete lah. Simpan balik Ustaz. Lupa. Okay. So, in the cis-trans, we will find the carbon that holding the double bond first. Okay? Kat sini kita akan buat cara lain. Don't find the enantiomers. Don't find the polarity first. Sebab susah. Kita susah nak tengok carbon yang pegang 4 ikatan. Kita susah nak tengok carbon yang pegang 4 ikatan with 4 different group. Tapi kita senang nak disqualify carbon yang pegang kumpulan sama. What I mean over here, this carbon pegang H3, tak payah tengok lah. Kenapa tak payah tengok? It's a H3. It hold 3 same group. Betul? CH, tak payah tengok sebab dia pegang double bond. Kita nak tengok single bond je. So for this type of question, for enantiomers, jangan cari carbon polarity dulu. Disqualified carbon yang kita tak nak tengok. Alright, kenapa disqualified? Because they are holding more than 1 hydrogen. The moment you hold more than 1 hydrogen or you hold 2 CH3, it won't be the polarity center that we want to look at. Betul? That is much easier. Then you only expand carbon yang tinggal. You only expand carbon yang tinggal. Carbon tengah ni tinggal. So kamu pun tinggal lah lukis carbon ni. 1 second. Alright, sorry. So we expand only this carbon and whatever attached. Orang lain tak payah expand. Kenapa orang lain tak payah expand? Jangan buat diri hang pening. Okay, jangan buat diri kamu pening. Dah? Dah expand benda tu. So next, what do we do? Kita make sure kita ada 4 kumpulan. Carbon ni, 1H, 1 CH3, CH2, CH3, and this group. Betul? Dan make sure kamu ada 4 kumpulan. Guys, put down the asterisk. The asterisk, satu markah. Finding your polarity center is the most important. Why finding the polarity center is the most important? Because dia adalah orang yang akan duduk di tengah nanti. Dia adalah orang yang kita akan letak di tengah untuk lukis nanti. Okay? Dah jumpa dia, so nak jawab macam mana? Kita akan lukis dalam bentuk 3D. Dan bila lukis 3D, carbon yang tengah adalah carbon yang polarity center tadi. This is carbon tengah kita. Nampak? So, lukis 4 kumpulan. Guna bentuk yang sama. Saya tak pernah tukar bentuk ni dari saya belajar sampai saya mengajar. Obviously sebab aku malas nak fikirlah kan. That's the main thing. And yang paling penting sayang dia betul. Kenapa nak ubah? Okay. And next we put in the foregroup. A bit of tips for the group. Okay. A bit of tips for the group. Kumpulan besar nak letak mana? Before I say kumpulan besar, remember the bond represent bond. Betul? So make sure they are bonded to the same thing. Pacit ni bonded kepada CH, pacit ni bonded kepada CH2. Yang tu semua orang tahulah. So, how do we arrange? Semua ikatan adalah sama sebab dia duduk pada carbon tu.
So tak perlu salin balik hidrogen duduk atas or so on. This is my tips. Nak ikut boleh, tak ikut tak apa. Saya akan letak kumpulan besar di atas. Saya akan letak kumpulan yang besar, tengok kumpulan besar. Kumpulan besar saya rasa yang ni besar. So saya akan letak CH, double bond CH, CH3. Kumpulan besar, Miss Wong akan letak atas dan kiri. Saya akan letak kumpulan besar di atas dan kiri. So ni another kumpulan besar. So Miss Wong akan letak CH2, make sure CH2 yang bonded CH2, CH3. This is my tips for you untuk senang lukis. Nak ikut tak apa, tak nak ikut sama je. Kamu letak ikut suka hati lah, aku nak letak mana, boleh, tak ada masalah, letaklah hang. Next, masukkan yang tinggal. You have your CH3, you have your H. Don't forget your mirror. Position of mirror is very important to identify whether your image is correct or wrong. Put down your mirror. Okay? When you put down your mirror, oh by the way, mirror tak boleh guna solid line. Perasan tak? Mirror tak guna solid line It's a dashes. Okay, dashes line. And then draw the center. Macam biasa, lukis dulu bentuk tu. Make sure your wedges sekarang ke arah kanan. And then your dashes. Okay? Kenapa saya kata kumpulan besar letak atas? Sebab salin balik je. Nampak? Dia takkan pusing. Dia salin balik je. Yang ni pun sama. Alright? Kenapa yang kecil akan letak kat sebelah sini? Sebab kat sini yang akan duduk dekat dengan mirror. Nampak? H. Alright? That is your CH3. Dan kenapa kumpulan besar kedua tadi saya letak kat kiri juga? Sebab saya akan salin sahaja ke kanan. Nampak? Tips. Especially bila kamu ada cyclic. Especially bila kamu ada kumpulan-kumpulan yang besar, you have double bond, you have branches, then I would say the kumpulan besar tu letak atas supaya dia tak kacau kamu dah pusing-pusing tu. Dia tak akan pusing, orang atas tak akan pusing, hang salin balik je. Okay, so biar kumpulan yang kecil tu duduk kat sebelah dekat dengan mirror. This is again the tips, okay, tak nak ikut pun tak apa. That is your Enantiomers. Happy with that? Okay. Alright. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Boleh lukis? The chirality center, might I put it for both of the... The chirality center, no need to label for both. Either one will do. You can label both, it's not wrong. Label dua-dua pun tak salah. Okay? It's an asterisk by the way, it's not a cross. Bukan cross ya, it's an asterisk. Okay? It's a universal symbol, so get that right. Okay? Lagi. Soalan? Okay, this thing is very easy. I enjoy this. I don't know whether you realize it's easy or not. But do not draw it straight from the question. Kalau kamu baca soalan, lepas tu kamu nak mula lukis macam ni, oh yang ni susah, aku pun rasa susah. Apa benda lah aku nak letak, susah. So spend a few minutes, alright, spend a few minutes, expand the question. When you expand the question, then things will be much easier. Okay? Contoh soalan D, kita tengok soalan D sikit. Alright, we look at soalan D. If you look at soalan D, it's quite simple. Why it's quite simple? Because kita akan potong dulu carbon yang kita tak nak tengok. Alright, kita boleh potong dulu. Yang ni aku tak nak tengok. Yang ni aku tak nak tengok. Kenapa tak nak tengok? Dia pegang lebih daripada satu H dah. Dia dah tak ada 4 different group sebab dia pegang 3 kumpulan tu H. Buat apa nak tengok? Yang ni semua out dah. Betul? Okay, yang ni pun dah out. Yang ni pun dah out. So kalau kamu perasan, kita tinggal 2 carbon je ni. Alright, kita tinggal 2 carbon je. And then ask yourself, kalau tinggal 2 carbon, adakah 2 carbon asterisk? Adakah 2 carbon pegang 4 kumpulan yang sama? Okay, Mimi dah say no dari awal, mungkin dia dah nampak. Tapi soalan saya, boleh tak dalam satu structure, dia ada more than 1 chirality center? Siapa yang dah buka soalan tutorial, siapa yang dah buka assignment, dia tahu boleh lah. Boleh. Dia boleh lebih daripada 1 chirality center.
Kita tak cakap dalam, saya tak ada dalam requirement saya, oh one compound only one polarity center. I never say that. So lebih daripada satu polarity center is possible. But you need to check. And Mimi say no. Why Mimi? Which one is no for you? Yang ada branch tu. Yang ada CH3. branch tu, dua ada branch sayang, kita letak nombor sikit lah misal. 1, 2. Yang mana? Yang karbon kedua. Yang karbon nombor 2. Sebab apa? Sebab CH3 ada dua kali. Sebab dia pegang 2 CH3. Nampak? Dia pegang 2 CH3. So dia out lah juga. Therefore for this one, the polarity center is the carbon number 1 yang saya hijaukan tu. So what do we do? Macam biasa kita letak asterisk. Keluar dalam exam apa yang kita buat? Kita letak asterisk dulu. Letak asterisk kat dia, lukis balik, letak asterisk. Okay. Dan yang paling penting, saya tak pandai. So saya buat cara tak pandai lah. Saya kembangkan carbon asterisk saya. Kembangkan cara bodoh dulu. Kembangkan cara bodoh dulu. Saya ada hidrogen 1. Saya ada CH3, CH2. Saya ada CH3. Kumpulan ni saya tak guna. So saya salin je lah. CH2, C, CH3, CH3. Yang ni saya tak guna. So apa yang kita nak tengok? Kenapa kita nak kembangkan? I want to find the 4 different group. Nampak? Okay, I want to find the 4 different group. And then you start drawing. So macam biasa saya ada carbon. 1 line, 2 line, wedges. I will always draw the shape first. Because it will then ensure my shape is correct in the form of tetrahedral. Saya dah make sure dia dalam bentuk tetrahedral, elok, cantik, kemas. Then saya akan letak kumpulan tu. And as I always say, nampak kot kumpulan yang besar tu kan? So kumpulan yang besar gerabak tu, yang gemuk tu, ni, CH2 ni, kita sambung letak kat sini. So saya sambung, ikut guna jari yang mu tunjuk weh. Dia sambung kat CH2. CH2 ni sambung kat siapa? CH2 ni sambung kat C. C ni sambung kat CH3. C ni sambung kat CH3. Sambung CH2, CH3. Sambung, salin. Tapi salin dengan betul. Lepas tu kat sebelah sini saya akan letak juga kumpulan besar CH3, CH2. Kumpulan kecil saya akan letak kat sini. And then jangan lupa mirror kita. Mirror. Letak mirror. Lepas mirror, lukis balik carbon tu. Carbon. The shape must be correct. Get the shape right first. When the shape is correct, then everything is good. Because the shape is already giving you mark. Kenapa kumpulan atas? Kenapa kumpulan besar duduk atas? Same thing. Because it's easy for you to salin balik. Nampak? Kamu tak payah fikir aku nak pusing mana ke, tak cukup tempat ke, tak payah dah, salin je. And then H, salin, tengok kat image kamu, CH3 salin. Pakcik ni pegang CH2, CH3. And that is my enantiomers. Happy with that? Are we still together? Do you like this? I love it. Anyone still hate organic chemistry? You know, every day before you sleep, you definitely open your TikTok, your Snapchat. What else are you guys playing nowadays? NFT. Do you do NFT? Anybody earn $1 million from NFT? Ke ada yang nak quit metric dah because I earn thousands of dollars or millions of dollars from that? I don't know you. I don't know what the hell is NFT. I mean, not up to that date yet, but do whatever that you want to do. Make sure you're doing the right thing in your life. Okay? Okay, I didn't say that NFT is wrong or YouTuber is wrong or TikTok is wrong, but I think I will be much happier doing TikTok when I'm having a degree. You get what I mean? You get what I mean, guys? It's no wrong to do TikTok. It's no wrong to do YouTube or whatsoever.
But I think I'll be much happier doing TikTok when I am a doctor, when I'm a lawyer, when I'm an engineer, when I got my degree. I think my TikTok is more valuable. You get what I mean, guys? Yeah, do it. I'm happy. I mean, if you're famous later, then promote my YouTube lah. And I don't have time for this. Saya takut nak buka YouTube sebab semua komen adalah, teacher, bila nak ada video? Teacher, kamu tidur pun tak cukup sekarang, sayang. Miss, Yes. soalan tadi tu kan yang B tu sepatutnya kena ada double bond ke? Soalan tadi kat Soalan tu Miss, soalan B. ada double bond ke? Sebab kalau macam tak buat double bond, dia macam dapat ke dia punya asterisk tu, clarity center tu. Kenapa nak double bond, sayang? Double bond kat mana? No, soalan B tu. There's no clarity center in B. Kalau In tak buat B. double bond, In B. Oh, I'll show you. I didn't say B got enantiomers. Now I want to show you B and C. Alright, dah eh? Happy with the linear? Happy with the linear? Boleh buat? My advice is, for the enantiomers, before you do anything, do one thing. Expand the enantiomers. Alright, expand your clarity center, expand your structure so that you see it. Okay, now I want to draw for the B. Okay, now I want to draw for the B. Do you have clarity center? The question asking for enantiomer ni soalan exam tau. Ni soalan exam pernah keluar. Soalan objektif kalau tak silap saya, dia suruh pilih structure mana yang ada enantiomers. Dan ada budak yang tanda structure ni. Sebab apa? Kamu confused dengan cis-trans. Alright, soalan exam pernah keluar something like this, lepas tu dia letak CH3 ke apa benda entah. Lepas tu dia cis-trans tau, dia bukan enantiomers. Betul? Alright, and jangan confuse. Dia enantiomers. Bila enantiomers, you need to remember this thing. And when it's a cyclic, the problem arises, when it's a cyclic, how do I get the 4 group? Pacik ni memang kita takkan tengok dah. Sebab dia pegang 2H. So out, pacik ni pegang 2H, out, pacik ni pegang 2H, out. Kita takkan tengok dah for sure. Betul? Agree ya on that? So, for this carbon macam boleh lah Miss Wong. This carbon macam boleh sebab saya ada OH, saya ada CH3. But how do I look at the another 2 group in the cyclic? Sangat senang. Use that cyclic, cut the cyclic into half symmetrically. Sama rata. Put an imaginary line. After you put an imaginary line, bulatkan atas, bulatkan bawah. Ataupun kamu tengok atas, bawah, kiri, kanan. Sama ke tak sama? Sama. Bila sama, ada enantiomers? No enantiomers. Alright, dia tak ada enantiomers kat sini. Nampak? Okay, dia tak ada enantiomers kat sini. Okay, yang ni nak tunjuk je. Cyclic dia ada ke tak ada. Alright. So, yang ni tak ada. Bye-bye lah. Sekarang, saya nak tengok kat C. Alright, saya nak tengok kat C. Ada atau tak ada, dan kalau ada kat mana, kalau ada dan nak lukis macam mana. Saya suka cyclic. Saya tak tahu kenapa saya suka cyclic sebab untuk saya dia senang lagi. So as always, carbon yang kita tak tengok, tak payah tengok. Yang semua double bond semua tak payah tengok. Ni semua tak payah tengok. Carbon yang pegang 2H tak payah tengok. 2H, 3H tak payah tengok. Semua ni tak payah tengok. Agree? So dia lain sikit dengan cis-trans. Cis-trans kita akan cari carbon yang double bond. Carbon yang kita nak tengok tu kita cari terus. Tapi kat sini kita akan disqualify carbon yang kita tak tengok tu. Baru kita jumpa carbon yang macam layak. So kita tengoklah carbon yang macam layak tu apa benda. So, I have one group over here, obviously. Another group is actually your hydrogen. Don't forget your hydrogen. Agree? Kenapa ada satu hydrogen? Dia baru ada 3 bond. Dia ada 3 bond sahaja. Aina Safia. What class is this carbon? Quaternary.
Sorry. Quaternary carbon and tertiary carbon. What class is this carbon? Tertiary carbon. Tertiary carbon. Agree class? Okay. That is your tertiary carbon and kita ada cyclic sekali lagi. Dan kita nak tengok cyclic tersebut ada kumpulan yang berbeza atau tak. This is a 6 carbon cyclic and when I want to cut it into half, I will be cutting symmetrically sama rata like this. This is my symmetry. And then atas, bawah. Sama tak? It's different due to the presence of double bond. Betul? Dia berbeza. Bukan sebab CH3 tau. Sebab kehadiran double bond. So you have 1 group different, 2 group different, 3 group different, 4 group different. So pakcik ni ada enantiomers and the chelarity center is over here. Okay? Alright. And how do I draw? That is a $1 million question. Soalan exam pernah keluar. Dulu saya tak pernah bagi soalan macam ni kat budak. Tapi sebab soalan exam pernah keluar dan saya nak ajarlah. Jarang, sangat jarang. I think once in a blue moon. Okay? Apa soalan ni kalau keluar dalam final sebab apa buat dosa banyak. Itulah sebab dia. Tak dah, saya doakan soalan ni tak keluar tapi saya ajar aja. Dan dia ada syarat bila cyclic keluar sebagai chelarity center. What I mean by cyclic keluar sebagai chelarity center, the carbon that holding chelarity center is part of the carbon in the cyclic. That is what I meant. Okay? How to draw this thing? It's very simple. Remember this 4 bond? Okay? The cyclic over here must be the solid line. Okay? The cyclic must be on the solid line. Must, tak ada pilihan. Okay? Mesti. So, cara nak lukis, saya still akan mula like this. Yang ni saya takkan ubah. Saya tetap akan mula macam ni sebab saya nak make sure bentuk saya adalah tetrahedral. Saya akan mula macam ni. Right now, saya akan start lukis, saya nak padam sikit Saya akan start lukis my cyclic. It's a 6 carbon ring. Yang ni sahaja kita kembangkan jadi carbon. Yang ini sahaja kita kembangkan jadi carbon. Alright, yang lain kita akan lukis, imagine a bit, dan dia jumpa. Okay. And then this carbon bertentangan jumpa CH3, Di sebelah CH3 adalah double bond. Nampak? Okay. And then 2 kumpulan yang lain, macam biasa, kumpulan besar saya akan letak sikit di sini. Carbon holding CH2, carbon holding CH3. Satu lagi adalah H. I want to remind you again, always start with the basic tetrahedral first. Make sure bentuk asas masih adalah tetrahedral. See that? Okay, jangan lukis cyclic terus. Okay. Kita ada mirror. Alright. Sama. I will still start with the shape as always. I will still always start with the shape. To ensure that it's tetrahedral. And then you continue. Mirrorkan dia. Tengok mirror dia. Atas, sengit. Jumpa. Jumpa kat sini ada apa? Kat sini ada CH3. CH3 jumpa. Double bond duduk kat sini. Double bond jumpa. Nampak? Alright. It's the mirror image of your friend. Pakcik ni hydrogen. Pakcik ni C double bond CH2. And then atas ada CH3. And I want to make sure they are still in tetrahedral. Spend 1 minute, draw it. Are you drawing it? Happy with that? Boleh?
Dah. Dah. Okay, so far so good. Oh, I forgot one thing. How can I? Enantiomers. Are you good so far? So the only syarat yang saya letak, the cyclic must be on the solid line. Okay, the cyclic must be on the solid line. And we still start with the tetrahedral, then we draw the cyclic. Okay? Kamu kena doakan soalan ni tak keluar. Soalan ni jarang keluar. Jarang. Tapi dia boleh keluar. Dia biasanya akan keluar soalan yang kita lukis tadi lah. Soalan yang senang tu je. Okay? So far so good? Alright. Kalau okay, saya takkan lukis semua. Ada yang satu lagi tu senang je, buat sendirilah. Okay. Kita nak tengok kepada soalan last. Before we move on to your 4.4. You come across this type of question. Okay, in the exam. Very familiar question. Do you realize we have our functional group the other day? Alright. So soalan macam ni akan keluar selalu sekali dengan apa? Sekali dengan functional group. Sebab kamu dah kena lukis balik. So you are going to have this as a question and then you need to redraw the question for you to answer your functional group. After you answer your functional group, another two favorite questions that always come along is classification of carbon and also polarity center. Don't worry, structure je besar. They will never, I promise you, they will never ask you to draw polarity or enantiomers for this. They can only ask for the polarity center. They can only ask for which carbon is the asterisk carbon. Which carbon is your polarity center. Okay? Saya janji dia takkan suruh lukis. Alright? So, how do we do? Carbon banyak gila. Betul? Carbon banyak. Oh, Miss Fong macam mana ni? Macam biasa. Move from left to right. You shall never miss out any carbon. You need to check every single carbon. And to answer the polarity center as simple as disqualify the carbon that you know is not qualified. Kamu akan bergerak dari kiri ke kanan. CH3 out. Takkan guna. Carbon. Pakcik ni pegang 2H. Takkan guna. Kita akan disqualify. Benda ni kita tak tengok. Bergerak dari kiri ke kanan. Next. Carbon double bond. Tak tengok. Next. Kita ada benzene ring. Semua ni kita tak tengok sebab dia carbon double bond. Betul? Weh, dalam exam jangan pangkal sampai macam ni weh. Hang conting-conting dah. Alright, jangan jadikan jawapan hang buruk gila tak kawan. Okay, aku pun hampa ni bukan boleh. Alright, ni semua kita tak tengok. Okay. Next, carbon ni. Carbon ni nampak macam boleh. Bila nampak macam boleh, highlight dulu. Highlight dulu, jangan decide. Jangan letak asterisk. Highlight je dulu. Next, carbon ni pun tak boleh, carbon ni pun tak boleh. Sebab apa tak boleh? CH2, CH2. Alright, nitrogen memang tak tengok. CH3 kita tak tengok. CH2, CH2, CH2 kita tak tengok. Betul? So you only have one carbon that is having the highlight. Sayang, only the highlight. We haven't decided we have it or not. So, identify the four group. I have two group already. 1, 2. Okay. Where is the another 3 and 4? Remember, symmetrical when the cyclic. Sayang, this is a 7 carbon cyclic. 7 carbon cyclic symmetrical bukan ke N. Symmetrical adalah keikatan. 3 atas, 3 bawah. Nampak? 3 atas, 3 bawah. Symmetrical of the ring. Okay, 3 atas, 3 bawah. So I think it's quite obvious over here, you have 2 different groups. Do you? When you decide that you have 2 different group already, kamu dah nampak, oh satu atas kiri, satu atas bawah. Lepas tu kat ring tu adalah atas benda lain sebab ada nitrogen, bawah benda lain sebab carbon sahaja. Dah decide, barulah kamu pergi balik kat carbon yang kamu highlight, kamu letak asterisk. Jangan letak asterisk terus. Dah decide, baru kita letak asterisk. Okay? Nampak? Alright.
Structure bawah. Sama, CH3 no, CH2 no, semua double bond no, double bond no, double bond no. Wait, structure je besar. Do you have any polarity center? No. Alright. And structure besar ni ada satu je weh. Okay. So jangan tertipu sangat dengan soalan tu. Next. This one. 1 minute. Banyak, okay. 2 minute. How many polarity center? Is in your tutorial. Is in your tutorial. How many polarity center? Yang atas tu saya jumpa 5, Miss. Yang atas ni kamu jumpa 5. Okay, ada kawan kamu jumpa 5, yang lain? Yang atas je buat yang atas, yang lain buat sendiri ya. Yang lain? Lima. Tak jumpa yang ke-6. Oh, terus Mimi duduk straight balik. Ada yang ke-6 ke? Tak jumpa yang ke-6. Last question before we move on to 4.4. Arif berapa? Saya jumpa 5 je, Miss. Jumpa 5. Aini? Syahidan? Lima juga, Miss. 5. Syahidan yang pertama yang Syahidan jumpa. Yang dekat BR tu satu. Dekat BR satu, carbon yang pegang BR. Okay. Buruk pula asterik aku. Okay. Lagi? Lagi Syahidan? Oh, saya tanya satu je kan. Miss Hong tanya satu, lepas tu tanya lagi. Okay, next. Minrui? Up Up above. of what Syahidan said. Yes. Alright, above of what Syahidan said. After Minrui, kita panggil semua Olivia. We call all the Chinese girl. How to say? Up 1, 2. Like 1, 2. Carbon double bond O, up 1. Yeah. Carbon double bond O, Up 1. up 1. Oh, this one. Okay. Yeah. Yes. Zayun? Up the one which Olivia said. Up of the what Olivia Yeah. said. Yang tu guna perkataan up sahaja. So the last one is this. Agree? Okay. And I think what most important over here, it will be much faster when you disqualify the carbon yang kamu tahu kamu tak tengok. So in the exam, like this type of question, bila kamu ada 5 polarity center, selalunya mungkin dia akan jadi pemakahan dia macam ni tau. Like 5 polarity center, kalau jumlah dia 5, mungkin total markah 2. So 5 correct, 2 marks. Okay, then mungkin 3 correct, 1 mark. Kalau less than 3, no marks. Something like that. So what I want you to do for this type of question is, you need to go through all carbon. That's why I always say, go from the left to the right. Go all the carbon. Make sure kamu check semua carbon yang ada. You check every single carbon yang wujud dalam ni. Make sure you been through that carbon, you go through that carbon before you move on. Then kamu decide dia layak atau tak layak.
Okay, make sure you are moving from the left to the right and every single carbon. And before you decide whether they have or not, you will then identify dia layak for the first requirement or not. Dia layak tak? Contoh, dia pegang CH2, tak layak lah. Dia pegang double bond, tak layak lah. Yang tu disqualified dulu. Yang layak tu, for the first round yang layak, kamu hanya letak highlight. Kamu highlightkan dia, kamu bulatkan dia. Lepas tu baru kamu check dia ada tak 4 kumpulan. Ada, baru letak asterisk. Ada 4 kumpulan, baru letak asterisk. Okay? That is what we do. Okay? And like I say, asterisk is the symbol. So make sure you use asterisk. You do not need to label polarity center as in tulis perkataan, semua tak payah. Asterisk sahaja dah cukup untuk dapat markah pada carbon yang betul. Is that clear? Okay? And like I promised, this type of question will never ask you to draw. I promise. Okay? Alright, yang paling susah tadi saya cyclic je lah yang akan keluar, yang paling susah pun. Okay, any question about enantiomers? Boleh? Alright. Kalau boleh, can we move on to 4.4? Oh, last thing. I will ask 4.4 until the end of the semester. Hang tak boleh jawab dia type of reaction hang jaga. Not everything in the 4.4 I will teach. There will be something that I will miss out in the 4.4 like I said. Okay? Ada benda yang saya akan ajar tapi tak banyak. Tapi dalam 4.4 saya rasa yang kita akan fokus sangat-sangat adalah this one. Kita akan fokus sangat-sangat pada type of reactant and also type of organic reaction. Yang ini kita akan fokus. That is my main focus. Okay? Over here, talking about your 4.4 is the reaction. Since why I say I will ask everything in your introduction until the end of the semester is the intro and the reaction is the main thing that we learn for this part. So setiap kali reaction, ada sahaja reaction, I can ask type of reaction. Okay, make sure you know that. So before the type of reaction, for the reaction to happen, when you want the reaction to happen, you need to involve bond breaking. Alah, bond cleavage to bond breaking way. Alah, nama atas dia. Kan? Okay? Macam nasi lemak tu, bila kat restoran mahal-mahal, dia tulis coconut rice with chili paste, bla bla bla. Padahal nasi lemak dengan ayam goreng. Habis cerita. Macam tu lah. So, bond breaking is another name of bond cleavage. Bagi nama atas sikit kan, bawahan rasa ada feeling, rasa mahal kan. Ni rasa mahal dia. We have two type of bond cleavage. One is homolytic. Sama. One is heterolytic, different. So the question over here, apa yang sama, apa yang different? The things that are the same and things that are different over here that we are going to talk about is electronegativity. When I say homolytic cleavage, I mean same electronegativity. When I say different ataupun heterolytic cleavage, I mean different electronegativity. Okay? So, the same electronegativity, example of your homolytic cleavage, the same electronegativity, contoh, paling senang, hydrogen, hydrogen, carbon, carbon, Cl, Cl, Br, Br, apa lagi yang sama tu bila kamu putus, alright, bila kamu nak pecah ikatan ni, when you want to break the bond, they will be homolytic cleavage. Kenapa homolytic cleavage? Because the person that holding the bond, orang yang pegang ikatan tu adalah orang yang sama electronegativity. That is what we mean by homolytic. Same electronegativity. Okay? So, next thing. Bila dia sama, alright, bila dia sama, the story always about bond breaking. Bila dia sama, ikatan ni nak putus. Ikatan ni nak putus. Okay? Saya tanya seorang, saya tanya satu je. Kamu lawan tarik tali. Kamu lawan tarik tali. Sekarang dua-dua orang sama kuat. Dua-dua kumpulan sama kuat. Ada siapa-siapa menang? Ada siapa-siapa kalah? Tak. Tali tu mungkin most likely akan putus kat tengah dan tali tu akan putus evenly. Break evenly. Dia akan putus sama rata.
Betul? Kenapa putus sama rata? Why everything is the same? Evenly, same electronegativity. Because it's our homolytic cleavage. Nampak? And then, the same thing applied. The exact same concept we apply, but we apply to heterolytic. During the heterolytic, we are talking about different. Apa yang beza? Different electronegativity. What will give rise to the different electronegativity? Your HCl, your HBr, tak suka HCl dengan HBr. C, carbon chlorine, carbon bromine, that is what we mean by different electronegativity. And different electronegativity will always give you partially positive, partially negative. Betul? Alright, dia ada orang yang lebih kuat. Dan obviously, siapa yang lebih kuat? Orang yang negatif tu lah. Orang yang negatif tu lah yang lebih kuat. Dan sayang, the same story. Ikatan nak putus. Main tarik tali. Sekarang ni kita main tarik tali je. Main tarik tali. Kamu tarik tali, ada satu kumpulan yang lemah. Alright, Miss Wong seorang je duduk kat sini. Kamu 28 orang duduk sini. Siapa menang? Mungkin Miss Wong menang juga. I'm just joking. Logically, saya seorang, kamu 28 orang, saya 28 orang patut menang lah. Okay, kalau apa kalah juga aku tak tahulah. So 28 orang menang. So bila 28 orang menang, kenapa dia menang? Because strong electronegativity. Okay, dan ada orang menang bermakna ada orang kalah. Bila ada orang menang, that means you will break but unevenly. Ikatan akan putus, tarik tali akan ada orang menang. Bermakna akan ada kumpulan yang dapat tali itu semua. Betul? So it will break unevenly. Nampak? Okay. Ayat semua ada dalam nota macam biasa. I don't come in and read the notes. Nak baca nota, baca sendiri, ada. Semua benda ada dalam tu, kamu baca dengan tak baca je. Okay, kamu baca dengan tak baca je. So, I want to remind you, homolytic cleavage is the bond breaking equally. Why the bond break equally? The only words that you need to keep into your mind is only the word electronegativity. Kenapa dia boleh putus sama rata? Same electronegativity. Kenapa dia putus tak sama rata? Sebab different electronegativity. The end. Okay? Yang saya nak fokus kat sini bukan ayat-ayat ni hang baca sendiri. Yang saya nak fokus adalah how do you show the homolytic. Just now I tell you what is the homolytic. Right now I want to show you the homolytic. Okay? Macam saya cakap hari ni mood bromine. So kita pun bromine lah dari awal sampai ujung. Tak ada siapa sama kuat, tak ada siapa lebih kuat, semua sama kuat. Saya ada elektron duduk atas ikatan. Agree, one bond is 2 electron? Okay, one bond is 2 electron. Yes, everybody agree. Good. So, I want to show you how the bond break. We will be using arrow. And the arrow is a half-headed arrow. What is the half-headed arrow stand for? Half-headed arrow represent one electron is moved. Okay? Kenapa one electron is moved? Sebab they are homolytic cleavage due to the same electronegativity. Alright, electronegativity sama kuat, dua-dua tarik sama kuat. Bila dua-dua tarik sama kuat, bila putus pun dia akan putus sama rata. Sama rata bermakna apa? Ada dua elektron. Seorang dapat satu, seorang dapat satu. So bila hanya dapat satu, kita tak boleh guna full-headed arrow, kita akan guna half-headed arrow. And this is what I meant by half-headed arrow. Okay, only one electron is transferred. And what would be your product? Your product will be a Br with a dot, a Br with another dot. And the dot over here represent electron. This dot over here represent electron. Remember your Lewis structure? Benda ni? Ingat? That is the dot kan? The same dot. Dot represent electron.
Kenapa hanya pegang satu ikatan? And do you realize, I want you to pay attention to one thing. Do you have charge for this? Ada positif, negatif? Tak ada ya. Kenapa tak ada positif, negatif? Look at here just now. They are having the same electronegativity. Tak ada siapa yang lebih kuat. Tak ada siapa yang lebih kuat. Tak ada orang pegang partially positif, tak ada orang pegang partially negatif. Elektron diberi sama rata. Dengan kata lain, diorang sebenarnya ambil balik elektron yang aku bagi tadi. Betul? Ikatan ni terhasil sebab apa? Ikatan ni terhasil sebab satu elektron datang dari BR ni, satu elektron datang daripada BR ni. Lepas tu tiba-tiba gaduh, tak puas hati kan, nak gaduh kan. Gaduh, pecah pula. Pecah, ambil balik aku punya. Kenapa ambil balik aku punya? Sebab hang tak kuat daripada saya. Masing-masing sama kuat. Aku ambil balik aku punya. So saya nak tengok satu, saya nak kamu ingat satu benda. Benda ni tak ada charge dan benda ni nama free radical. It's a new thing. Sebelum ni kamu selalu jumpa apa? Kamu selalu jumpa cation and ion. Kamu tak pernah jumpa free radical. Betul? That is your free radical. Macam mana terhasil? How do you form your free radical? From the homolytic cleavage when everything break evenly. Alright? No winner, no loser. Semua orang dapat balik apa yang dia dapat. Make sense? Okay? And the same thing I want to do is I want to show you how the heterolytic, ayat baca sendiri. Let's say I'm having HBr. When I'm having HBr, I think everybody agree siapa lebih negatif? BR. BR lebih negatif. So kamu akan wujud partially negatif dengan partially positif sayang. So sekarang lawan tarik tali. Alright, bond kita adalah tali. Kamu rasa siapa menang? Alright, BR akan menang. Dan BR menang, BR ambil satu je ke elektron. Bila hang dah menang, hang tak ambil satu je weh. Bila hang dah menang, hang ambil semua. So apa yang berlaku is, both of the electron will be taken by the BR and look at the arrow. When I say both of the electron taken by the BR, look at the arrow. This is what I want to show you. You are using a full-headed arrow because two electron is moving at the same time. Okay? Two electron is moving at the same time. That will then produce your hydrogen become positive and your bromine become negative. Dari awal kita dah suspect benda ni. Partially positive and negative. Kenapa jadi negatif? Kenapa jadi positif? Elektron dia bromine dah ambil. Kenapa bromine jadi negatif? Sebab dia dah ambil elektron daripada hydrogen. Dan look at my drawing. Look at my positive negative sayang. Ada tak Miss Wong letak titik lagi? Tak payah letak titik. Kenapa tak payah letak titik? Kata BR ambil dua. Betul, BR ambil dua dan kita dah tunjuk guna charge. Jangan letak titik dah. Bila kamu cakap dia negatif, dia adalah anion. Kenapa dia anion? Sebab dia ada elektron lebih. Kita dah tunjuk dah dia elektron lebih. Okay, jangan letak titik. Faham? Okay, so far so good. I will ask you this thing again. I will ask you the type of arrow, full-headed arrow atau half-headed arrow for the rest of the semester when we talk about mechanism. There will be certain parts siapa yang SDS, SES pun kamu tak belajar sebab SES kita tak belajar mechanism kecuali free radical substitution, betul? Alright, yang lain kita tak belajar langsung. Dalam silibus SDS, kalau tak silap saya, kalau setakat yang saya ingat, kita ada 7 mechanism. So what I mean is, you are not only learning what happened, what is your reactant, what is your product, you need to show how it's happened. Okay, you need to show all this. You need to show how the bond is break. You need to show how the bond is formed. And it's very fun. It's fun. It's not fun before this because I'm not teaching you. So it will be fun now. Okay. Your assignment, siapa Mimi dah tengok saya Suren also I say just now when I open the assignment yang duk ngangguk tu depa lah. When you open your assignment, siapa yang dah buka pun, you realize that most of the question in the assignment we have gone through it. Betul? In details, to be honest. So I need to keep something
to make it other difference between your between 15% over 15% and also 14% over 15% or 13% over 15%. So saya tak boleh bagi semua benda. And there will be one thing that I want you to study on your own, which is type of intermediate and also stability of this intermediate. Is in the notes. If you open your notes, it's in the notes. Lengkap. Saya dah make sure nota saya lengkap sebelum saya so study sendiri. This will make different lah. So sila baca. And my tips for you kat sini adalah jangan guna ayat saya 100%. Make sure kamu adapt ayat saya ke dalam soalan. Ayat dalam nota adalah general yang kita boleh guna pakai dalam semua soalan. Dalam exam ataupun dalam jawab soalan assignment, make sure kamu menjawab soalan. Guna structure dalam soalan. Bukan guna structure dalam nota. Faham? Okay, susun ayat kamu ikut soalan dalam assignment. Bukan nota saya. Okay, so study that a little. Simple je, tak banyak markah. Ada dua sahaja, stability, carbanion, your negative charge and your positive charge and your free radical. The only thing that I want you to do on your own. Okay? Alright, the only thing that I want you to do on your own. Antara yang senang lah. Okay, next. Alright, kita nak masuk the last part. And macam biasa aku malah nak baca. Saya bagi tips je lah weh. Electrofoul. Saya ajar cara saya hafal when I was a student. And it makes me who I am today. Electrofoul. Nampak the T? I will memorize because of the T, therefore is positive ion. Why is that a positive ion? Ask yourself, why is that a positive ion? Because you have not enough electron. Okay? We always talk about electron. You know why we always talk about electron, sayang? You know why we always talk about electron? In a reaction, we always talk about electron. Just now pun kita cerita pasal electron tu dapat sama rata atau dapat tak sama rata. Because the only thing that move is electron. Proton never move. Proton always in the nucleus. Remember? So bila ada reaction berlaku, bila kamu kata teacher reaction berlaku, apa yang akan menyebabkan reaction tu berlaku? Banyak faktor. Tapi apa yang berlaku dalam tu sebenarnya pergerakan elektron. Kenapa benda tu jadi positif? Sebab elektron hilang. Kenapa benda tu jadi negatif? Sebab elektron pergi kat dia. Alright? That's why we always talk about electron. Okay? That's why when I say it's an T, saya akan hafal dia positive charge dan saya akan relate kepada elektron. Dia tak cukup elektron. Next, we look at nuclear. Dan bila nuclear, dia L. So masa saya student, saya tak pandai. Sampai sekarang pun tak pandai. Saya hafal macam ni. Nampak? So kenapa dia negative ion? Sebab extra ataupun have extra electron ataupun a lot of electron. Dia ada banyak elektron baru dia jadi negatif kan? Okay. So saya nak kamu tahu yang ni. Kamu kenal yang ni, you'll be extremely good already. Nuclear, kena tahu dia negatif supaya kamu tahu nuclear adalah orang yang kaya dengan elektron. Pasar-pasar, orang ni kaya dengan elektron. Orang ni miskin elektron. Ni bahasa pasar dia. Weh, hang jangan tulis miskin elektron dalam exam weh. Not enough electron or electron poor. Okay, hang jangan tulis miskin elektron. Aku ketuk kepala hang nanti. Hampa dia bukan boleh. So, who will be your electrophile? Siapa yang akan jadi positive charge? Semua cation, semua cation. Yang ni tak payah tengok. Saya cakap je K positif. Saya cakap je NO2 positif. Saya cakap apa lagi? Na positif. Semua yang positif tu mesti electrophile. Okay? Siapa lagi adalah electrophile? Senang. Nampak tak? Your Lewis acid.
Lewis acid nak apa? Teacher mana aku tahu dia Lewis acid ke Lewis base. I give you a tips. How do you know it's Lewis acid? One of the thing adalah dia incomplete octet. Remember the word incomplete octet? I show you one. Alright, AlCl3. When you have your AlCl3, do you remember that your Al right now is incomplete octet because you only have 6 electron around it? Octet berapa elektron? Octet 8. Sekarang saya ada 6. Sebab tu saya jadi incomplete octet, betul? So 8 dengan 6 bermakna apa? Bermakna pakcik tu tak cukup elektron. Nampak? So bila dia cakap kamu lukis benda tu, kamu perasan, oh dia incomplete octet. Dia tak cukup elektron lah. So dia adalah electrophile. Nampak? Okay. And last is your electrophilic site. I want you to pay attention a bit on this because that is a bit pening sikit. Tak adalah pening, just kamu kena faham lah. Who is your electrophilic site? Your electrophilic site adalah satu kawasan. Dan kawasan ini is the partially positive. Kenapa the partially positive? The partially positive means not enough electron. Betul? Kan, dia tak cukup elektron. Baru dia jadi partially positive. Tapi, kalau saya tulis carbon, if teacher only draw carbon and carbon, just carbon itself, ataupun just carbon, tak payah pasangan, just carbon, adakah carbon is partially positive? Tak. Kalau Miss Wong diri sendiri, you wouldn't realize how short I am until I stand next to siapa yang tinggi dalam ni? Michael Jordan. Alright. Tak payah berdiri tepi Michael Jordan pun hang pendek Miss Wong. So, you need a comparison, then only you can show the another property. Bila kamu duduk seorang, bila kamu ada carbon duduk seorang, saya takkan kata carbon saya positif. Betul? Tapi bila carbon saya duduk sebelah oksigen, oh, different story. Why? Because oxygen is partially negative. Because the oxygen is partially negative, that will cause my carbon to become partially positive. And that partially positive akan menghasilkan satu kawasan, the electrophilic site. Nampak? Kawasan yang kekurangan elektron, kawasan yang tak cukup elektron. Realize that? With one condition, dia kena ada pasangan yang betul. Contoh pasangan yang betul, selain daripada OH, tak suka OH, okay. Cl? Betul? Tak suka Cl. Br? Nampak? Tapi dengan syarat, pasangan dia kena betul, baru dia akan jadi the partially. Make sense? Okay, dah ya? Next. Nucleophile. Oh, easy. Who will be a nucleophile? Everything that is negative. Everything that is negative will be your nucleophile because everything of the negative will have extra electron. Siapa lagi yang akan negatif? Very simple. Lewis bases. Kalau tadi Lewis acid sebab incomplete octet. Kat sini Lewis bases. Look at the Lewis bases. What do they have? What do you have in that? Apa yang ada kat ammonia, ada pada water, ada pada hydrogen sulfide. Mula dengan L, 2 huruf. 2 perkataan, sorry, 2 huruf. Got 2 words. First word start with L. Lone pair. Thank you. Why lone pair? Remember what is lone pair? The extra electron that is not involved in the bonding. Elektron yang lebih yang kamu tak guna pun sayang. So that extra electron will cause it to have extra electron, a lot of electron. That's why it's a nucleophile. Nampak? Okay? And last but not least, your nucleophilic site. What is mean by nucleophilic site over here? Is the area, kawasan yang kaya dengan elektron.
Kawasan yang kaya dengan elektron. Siapa kawasan yang kaya dengan elektron? Senang je. Single bond pegang 2 elektron. So bila dia jadi double bond, dia jadi 4 elektron. Betul? Semua orang standard pegang single bond. Tiba-tiba hang pegang double bond. Hang tak kaya. Hang kaya gila weh. Semua orang pegang 2 elektron, tiba-tiba hang pegang 4. Hang kaya lah. Betul? Alright? Majority orang pegang 2, tiba-tiba hang pegang triple bond. Majority orang pegang 2 elektron, tiba-tiba hang pegang 6. Hang kaya gila tak gaban. Macam tu lah. So that area, this area will be your nucleophilic site, kawasan yang kaya dengan elektron. Make sense? Alright. Boleh ingat? Boleh ingat? Ingat satu benda? Elektro ada T. So dia adalah orang yang positif. Nucleo ada L. So dia adalah orang yang negatif. Orang yang positif forever tak cukup elektron. Orang yang negatif forever lebih elektron. Agree so far? And ingat benda tu ingat benda tu. Next, kita akan masuk sedikit pada type of reaction. I won't go through everyone. I will only go through addition. Because I think that is one of the yang susah nak nampak sikit. Okay, yang lain tu kamu akan cuba buat. On Wednesday kita akan discuss tutorial question and you see how many you get it right. Okay, so addition reaction, just a very brief going through. Your addition means kita tambah. Alright, tambah. Before and after. Bila saya kata tambah means before you don't have it. But after you have it. Betul? Before tak ada, benda tu tak ada sebelum. Tapi selepas reaction benda tu ada. Okay, kamu ada 28 orang. Addition means 28 orang kekal. Orang yang ada kekal, saya bawa masuk favourite student saya dari kelas lain. Sayang saya tak ada favourite student, saya menyampah kat semua orang. Saya gurau je, saya sayang semua orang. Okay, saya bawa masuk orang lain, masuk ke dalam kelas kamu. Saya bawa masuk 2 orang jadi 30. Tapi 28 ni kekal. Betul? I bring in new person. That is tambah. Yang ada kekal. Kita bawa masuk orang lain. Berbeza dengan substitution. Substitution kita ganti. Ganti bermakna original 28. Saya nak kekalkan 28. I don't like Suran. Suran, I love you man. Just, you know, your name is the easiest to be recalled. Saya tak suka Suran. So saya nak ganti Suran dengan orang lain. So saya keluarkan Surat, saya ganti orang lain. Soalan saya, kita ubah tak jumlah? Kita tak ubah jumlah. Bilangan sama dari awal sampai akhir, betul? Cuma Suran asal duduk atas kerusi A. Atas kerusi Suran tu sekarang ganti dengan orang lain. Itu sahaja. Okay? Bilangan tetap sama tapi kita ganti. Alright? Eliminate. Eliminate senang, kita buang. Saya ada 28 orang, saya tak suka Olivia. Olivia, I love you girl. Alright, saya tak suka Olivia, so saya buang Olivia. Saya buang Olivia dan saya tak ada orang lain nak ganti. So daripada 28 orang, saya dah buang Olivia, saya tinggal 27. That is elimination. Saya buang tapi saya tak ganti dengan apa-apa. Nampak? Next, saya ada rearrangement, susun semula. Susun semula lagi senang. Saya ada 28 orang yang sama. Alright, saya ada 28 orang yang sama dan antara susun semula yang saya akan buat adalah bila kamu balik mid-sem, kita akan buat kelas face to face. Aina akan masuk dan duduk belakang sekali. So you know what is the rearrangement? Saya akan hantar Suran duduk belakang sekali, lepas tu saya akan bawa Aina tu duduk kat depan. That is rearrangement. Orang yang sama, bilangan yang sama, I rearrange you. Okay. Suran, you can still sit in front, don't worry. But Aina also need to sit in front. Okay. Make sense sayang? Done. Saya nak tunjuk contoh. Like I say, I want to show you for the addition. Okay, I want to show you for the addition only. How do we identify is an addition? Or how do we identify is the rest of the thing? Go through one carbon every single time from left to right.
compare before and after. That is my before. That is my after. Find the changes. Find the changes. So going through CH3 on the left, CH3 on the product. Kekal, betul? CH on the reactant. CH masih ada tau. C dengan H masih ada. But then you realize kamu ada orang baru. Okay? Remember the sentence I said. BR is added in. Agree? Okay. Next. Bergerak lagi. I say check every carbon. So we check everything. Saya ada CH2. The CH2 remain. Remember saya cakap addition? Kita ada 28 orang. 28 orang kekal. Bermakna benda yang ada kena kekal. But then, I add in new thing. Agree? So far so good. Do you agree that is an addition? Okay, yeah? I want to show you one thing. Okay. Kita tengok yang last. I have CH3 before. I have CH3 after. I have CH2 before. I have CH2 after. And then I have the BR. But then ikatan BR tu ada, ikatan tu ada. Tapi kedudukan BR diganti oleh OH. Nampak ganti? Ganti bermakna dia kena ada orang yang keluar. Dia kena ada orang yang ganti. Alright? Tapi berbanding dengan addition, ada orang keluar? Tak ada. Tapi ada orang masuk. Nampak beza? Substitution bermakna dia mesti kena ada orang yang berambus keluar, baru kita boleh panggil ganti. Alright? That is the difference. So, yang bawah pun sama. You can see CH3, CH3, kan? C double bond O. C double bond O, saya jadi C, tapi dah tak ada bond, tak ada double bond N, saya ada CN ditambah masuk. Alright, saya ada ikatan baru CN. Kenapa saya kata CN yang ditambah masuk bukan H? Mungkin kamu akan kata, teacher, hidrogen pun masuk. Ya, hidrogen masuk. Tapi hidrogen masuk kat karbon ke? Hidrogen masuk kat oksigen, betul? Dan ikatan oksigen ni ada kan dari awal? Ikatan oksigen ni ada dari awal, betul? Saya bukan nak tengok apa yang berlaku sahaja. Saya nak tengok apa yang ditambah. Saya nak tengok apa yang tak ada sampai benda tu ada. So benda yang tak ada tadi adalah ikatan CN. Sekarang CN ada. Make sense? And then next, CH3 kekal. Kamu nampaklah kat belakang tu CH3 kekal. Alright? So do we agree that it's an addition? Okay? Next, that I want you to go through for this addition is the type of addition in detail. We agree that both of this is addition right now. Addition reaction ada dua jenis. Electrophilic, nucleophilic. Okay? So how do I know which one is electro, which one is nucleo? Dengar betul-betul. The one yang membuat perubahan. The one that caused the changes. Orang yang menyebabkan perubahan adalah orang yang dapat nama. Okay? Orang yang menyebabkan perubahan bukan orang yang diubah tau. Nampak beza ya? I already use BM, I'm not using English. Orang yang menyebabkan perubahan, the one that caused the changes will get the name. Okay? iPhone, Apple, Steve Jobs getting the name because Steve Jobs making it. You are using the iPhone, but you are nobody because you are only using it. Okay? So right now we want to look at siapa penyebab. We want to find siapa penyebab. So for the first question, orang yang menyebabkan penambahan adalah BR. BR ditambah masuk. Therefore BR menyebabkan
berlakunya perubahan tu. Agree? So we want to find the BR is what? BR is electro or BR is nuclear? Saya takkan ingat BR tu electro sebab dia tak ada charge, Miss Wong. Betul? Dia tak ada positif, tak ada negatif, tak ada double bond, saya tak ingat dia apa. Fine, saya pun tak ingat. So kalau saya tak ingat dia siapa, saya cari pasangan dia. Kenapa cari pasangan? Walaupun pasangan dia bukan benda yang saya nak. Pasangan dia double bond. Sayang, double bond, kaya atau miskin dengan elektron? Kaya, rich, electron rich, betul? Electron rich, electro or nuclear? Nuclear. Thank you. Nuclear. Betul? You know what's the best thing in chemistry? Positive always react with negative. That is the basic principle of chemistry. You only have 2%. Kalau A adalah nuclear, BR automatically jadi electro. Nampak? Okay? Alright. So, kalau BR adalah electro and we agree that your BR is the one that making the changes. Therefore, what type of addition? Electrophilic addition. Nampak? Okay? Dah. Next. Same thing. We want to find the person that making the changes. The one that making the changes is the CN. Always cari siapa yang menyebabkan dia berlaku. CN datang dari mana? CN datang dari HCN. So kamu boleh buat as simple as H adalah positif, CN adalah minus. Sayang, CN minus, electro or nuclear? Minus. Nuclear, betul? Electro. Nuclear. Ha? Electro? Negatif weh, negatif. Negatif nuclear ya. So, kalau dia nuclear dan saya tak perlu cari pun dia. Kenapa saya tak perlu cari dia? Sebab dia adalah orang yang menyebabkan perubahan. Betul? Dan saya agree dia nuclear. So, kalau saya dah tahu dia nuclear, saya terus akan tahu dia adalah nucleophilic addition. Agree? Nampak? Okay. So, how do we identify the type of reaction? Okay, how do we identify the type of reaction? Addition ada dua jenis, saya dah ajar. Substitution ada tiga. Substitution duka cita dimaklumkan ada tiga. Ada electrophilic, aromatic substitution. Ada free radical substitution. Ada nucleophilic substitution. Baca nota kamu akan perasan lah. Okay. Ada tiga. Sama juga, siapa yang akan dapat nama? Siapa yang akan dapat nama? Always remember, bukan orang yang diubah, adalah orang yang mengubah. Who make the changes? Who is the one that substituting? Contoh kat sini, saya ada BR dengan OH. Siapa yang mengganti siapa? OH yang mengganti BR. Betul? So siapa akan dapat nama? BR atau OH? OH lah. Dan nama OH adalah siapa? OH is a OH minus. Kamu ada dua je sayang. Electro, nuclear. Minus. Electro ke nuclear? Nuclear. So automatically dia adalah nucleophilic. And OH mengganti BR. So nucleophilic substitution. Make sense? Boleh sayang? Okay. Dia akan pening, like I said. It's like pro and cons lah.
For me, it's a pro. Because kalau ada dua benda like this, alright, ada dua benda like this, saya tak ingat lah BR apa. Like I always say, saya tak ingat BR tu apa. Saya takkan hafal BR tu apa. Satu salah sebab kenapa saya takkan hafal BR tu apa, BR is one of the thing, BRCL adalah manusia yang boleh jadi positif, yang boleh jadi negatif, yang boleh jadi free radical. Kan tahu tak? BRCL adalah yang paling aku menyampah sebab apa? Sebab dia boleh jadi macam-macam depends partner dia siapa. Tapi kita tahu BR lah yang kita nak cari. Sebab BR yang mengganti H teacher. BR adalah orang yang kita nak tahu nama dia apa. So pro dia adalah saya tak tahu BR. Tak apa, saya tak ingat BR. Tapi saya tahu benzin. Ada double bond, double bond, double bond. Kaya gila kan? So bila dia kaya, dia mesti nuklear. Sebab dia banyak elektron. Betul? Alright, dia sangat-sangat kaya dengan elektron. So dia nuklear. Dan kalau dia nuklear, the best thing in chemistry, positive always react with negative. Kalau pakcik ni nuklear, pakcik ni mesti elektron. Nampak? Okay. So, and the cons adalah kamu ada nuklear, kamu ada elektron. Kamu tak tahu nama jatuh kat siapa. Kamu tak tahu siapa patut dapat nama. So I always tell my students, siapa yang akan dapat nama is the one that making the changes. Alright? Orang yang akan dapat nama adalah sentiasa orang yang membuat perubahan tersebut. Bukan orang yang diubah. Orang yang diubah duduk dia aku ubah. Okay, ikut, aku pun ubah lah. Yang tu takkan dapat nama. Orang yang famous adalah orang yang menyebabkan perubahan tu berlaku. Okay, always remember that. Understand? Okay. Any question? Yang susah dua ni je. Sebab senang. Sebab elimination tak ada jenis. Only one elimination. Rearrangement pun tak ada jenis. Only the arrangement. Okay. So dua tu je. And we have this question. Question 4. I don't know how many questions. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. If you can get all this right. Because the only question, because the question that I will discuss on Wednesday is this, before we go into alkane. Alright, we will discuss this, and if you can get A until K correct, you are super good. In terms of you get it correct because you are doing it on your own, bukan salin jawapan kawan. If you can get this right, with the type, with the electro or nucleo, you are super good. Okay, try to do this question 4 with your understanding, like I always say, kalau tak nampak, kita kembangkan. Okay, always remember that statement. Kalau tak nampak, soalan akan sentiasa bagi dalam bentuk kita tak nampak. That's why it's a question. That's why it's an exam. My job is to make the question tough. My job is to make you not understand the question. Barulah soalan exam tu quality, betul? Kan, barulah kamu tak pandang rendah kat kita orang kan? So saya pun buat soalan susah lah. So remember one thing. Soalan akan bagi dalam bentuk tak nampak. Always expand. Okay? Always expand. Alright? So try the question 4 and I want to remind you today is your UPS kan? Malam, right? Get yourself ready for that. Make sure you prepare for your UPS. Ada masalah ke kami PD hari tu? Okay, soalan senang kan?